안녕하세요, 여러분. 메이저쉬프트입니다. 자, 오늘은 CNBC의 캐쉬우드가 나왔어요. 우선 비트코인, 중국에서 암호화폐 채굴 규제 이후로 계속 죽을 쓰고 있는 암호화폐 시장이죠. 먼저 이 비트코인 중국 규제에 대해서 이야기를 했고요. 그 다음으로는 테슬라, 그 다음엔 인플레이션, 그리고 마지막으로는 앞으로 가장 많이 오를 종목이 무엇이냐에 대해 이야기를 했습니다. 그래서 오늘도 이 인터뷰를 같이 들어보면서 제 생각을 말씀드려 보겠습니다. About Kathy, China's clampdown on Bitcoin. Did that also warrant a valuation downgrade in Bitcoin? Well, it was the combination of that and ESG concerns that Elon Musk headlined at one point in time. So, yes, there's been a downgrade, but let me give you a comparison. In 2017, China shut down all of its exchanges, the Bitcoin exchanges, and the market went through a big fallout because many people thought, oh my gosh, most of the trading is taking place in China. This is the end. Well, guess what? It migrated elsewhere in the world. Japan, Korea, and Thailand were the biggest beneficiaries back then. And as you will remember, after that, Bitcoin started to scale from $1,000. It was actually less than $1,000 to $20,000 in that 1 year. So I think the same is true with miners. Somewhere between 50 and 65% of all mining, Bitcoin mining, was in China. I actually think it's a healthier phenomenon to disperse that mining. And a lot of it is coming to the United States and moving towards renewables. 자, 제가 옛날에 테슬라가 비트코인 결제를 중단했을 때 롱텀으로 보면 어쩌면 비트코인에게 더 잘된 일인 것 같다라는 말을 했던 게 기억이 나는데요. 가격이 물론 떨어졌죠. 근데 어차피 이 단기 가격이 왔다 갔다 하는 건 장기 투자자들, 그 중에서 특히 비트코인이 세계를 바꿀 수 있다고 믿는 이 비트코이너들이나 혹은 비트맥시에게 별 의미가 없다고 생각을 하고요. 제가 그런 이야기를 했던 이유는 비트코인이 채굴자들에게 재생에너지를 더 쓰고 더 원하도록 모티브를 줘야 하는 게 정상이고 또 그렇게 믿고 있었는데 중국은 역시 상식이 통하지 않는 나라였어요. 4월 달에 중국 신장에 홍수가 나서 탄광이 3일인가 문을 닫았는데 그 여파로 이 비트코인 해시레이트이 3분의 1이 떨어졌었어요. 쉽게 말해 채굴량이 떨어졌다는 거예요. 이걸로 드러난 사실이 이 화석 연료 중에서 가장 안 좋다는 이 석탄이 비트코인 채굴에 상당히 많이 쓰이고 있었다는 거. 그리고 압도적인 비율로 중국에서 비트코인 채굴이 되고 있었다는 거. 그래서 어차피 이 맞닥뜨려야 했던 사실, 매도 빨리 맞는 게 좋다고 그런 현실을 빨리 마주하는 게 일조를 했다고 생각해서였고요. 이번에 이 중국 당국이 채굴 규제를 해버린 거는 정말 더 좋을 나위 없는 소식이라고 생각을 해요. 비트코인에게 가장 위험한 요소는 뭐라고 생각을 하세요? 정부의 규제? 아니에요. 가장 치명적인 건 한 그룹이 해시레이트를 50% 이상 점령을 하는 거예요. 아기를 가지고 한 집단이 50% 이상의 해시레이트 파워를 가지면 새로운 블록 생성을 못하게 방해를 할 수 있으니까요. 물론 가능 여부는 큰 논쟁거리지만 어쨌든 이 비트코인 노드의 65%가 중국에 있었다는 건 이 비트코인 보안에 분명한 큰 위험 요소 중 하나였어요. 근데 이제는 진짜로 중국을 나와서 전 세계 전기값 싼 곳 또는 재생에너지 있는 곳을 찾아가게 돼버렸잖아요. 노드들이 한 곳에 집중되어 있지 않고 세계 곳곳에 퍼져 있게 된다는 것은 보다 완벽한 비트코인으로 한 발자국 더 나아가게 된 이벤트가 아닌가 생각이 됩니다. As you know, we have just done a paper with Square. We're going to have a conference on July 21st. We're one of the hosts with Square, where we're going to explain how Bitcoin mining will probably become part of utility ecosystems and will proliferate renewables faster than would otherwise be the case. So we're pretty excited by that. And we think that Elon Musk and Tesla generally will become a part of that ecosystem. So we think this is temporary. We think institutions pulled back and said, wait a minute, what do we have here? ESG is top of mind. And I think we're answering those questions. And at this conference, you'll see there could be nothing better than Bitcoin in terms of ESG, governance with the transparency, social
this is a little bit of a different use case, but enabling economic empowerment throughout the world and environmental. This community, Bitcoin community, is very environmentally conscious. I think that we're going to see all of the E, S, and G answered at that conference. Well, it's a non-consensus view on certainly on Bitcoin right now, Kathy. But maybe you're reassuring the Bitcoin fans they don't have to hate Elon Musk. Speaking of Mr. Musk, you know I was going to ask you about that and Tesla and your position. He said this week at a trial, Kathy, that Tesla would die without him. And I'm curious whether you agree and what it says about a company that you value at almost $2 trillion that the CEO says without him would be worthless. 잠깐만 여기서 확실히 하고 싶은 건 솔라시티 인수권 재판에서 일론 머스크가 이야기한 건 2008년에 일론이 테슬라 CEO를 맡기 싫었지만 해야 했다. 안 그러면 망했을 것이기 때문이다. 나는 엔지니어고 디자인을 하는 게 좋다. 이렇게 이야기를 했어요. 이건 그때 초창기 테슬라 보드 멤버로 있을 때 상황인데 지금 자기가 없으면 테슬라가 망한다. 이렇게 이야기를 한 건 아니잖아요. 근데 그런 식으로 해석을 해서 내보내는 건 약간의 오해의 소지가 있다고 생각을 합니다. Well, I think that getting through the 08-09 near bankruptcy was Elon Musk brute force, determination, and creativity, ingenuity. And I believe also that its move up to this point, he has been very critical, especially around the move towards autonomous. I know most people don't believe that that's going to be successful, but we believe it's going to be very successful. And he has been driven and focused and has not let short-term oriented shareholders divert him from that mission. So I do think, just like Amazon, if Jeff Bezos had not been there, think about all the years Jeff Bezos, during the tech and telecom crash and for, I think, through 2006-07 after, he was saying, we are not going to be a profitable company. We are going to reinvest all the upside from revenues into the business, and we are going to take the lion's share of this business. Not only that one, and AWS. So these leaders who are willing to buck up against their largest shareholders and say, no, we must invest now if we want to capitalize on this exponential growth opportunity. I think I put Elon, Jeff Bezos, Steve Jobs in that category. You know, Apple certainly would have disappeared were it not for Steve Jobs. So these are very special visionary leaders. There are not very many of them. They don't come around. There aren't this big a set of opportunities either. We think there are more now than there have been historically because of all of the innovation evolving. 캐쉬우드가 답변은 확실하게 하지 않았는데 제 개인적인 생각으로 테슬라는 이제는 자리도 많이 잡았고 시스템도 많이 잡혔기 때문에 이제는 일론이 없어도 잘 돌아갈 수는 있을 거라고 생각을 해요. 하지만 지금처럼 보여왔던 이 미친 듯한 성장 그리고 혁신을 계속 일궈낼 수는 없을 거다라고 생각을 해요. 일론이 없다면 그가 보여줬던 또는 앞으로 보여줄 비전 그리고 미친 듯한 리더십이 없다면 저는 아마도 테슬라 주식 비중을 상당히 많이 정리를 할 것 같고요. 저처럼 테슬라의 미래를 몇십 배 더 크게 보고 투자를 하시는 주주분들한테는 상당한 위험 요소가 될 수 있다고 생각을 합니다. 하지만 그냥 평균적인 성장률을 예상하는 주주분들한테는 크게 상관이 없을 것 같다는 생각도 듭니다. What you think is the best opportunity right now? A lot of these hyper growth names have been hit and have not rebounded with the NASDAQ and some of the mega cap tech names. So where do you see the best opportunity among all the names you like, or even maybe some new ones? Well, you know, we've had a good rebound since mid-May, I think, and so growth has come back into fashion. I think we're in a bit of a dueling match, maybe risk off right now for the market. You were talking about inflation earlier. If I could just lob in a few examples of major deflationary forces we're seeing, lumber prices today are less. They've dropped by almost 2/3
since the middle of May. I do believe the Fed today is talking about housing risks and so forth, so that perhaps that's one reason. But that's been a severe drop. As copper's come down 10-15%, we are seeing even in the auto space, the Manheim used car index for the first time in 13 months ticked down. We believed used car prices are going to fall. They've gone way too far, way too fast. And we talk all the time about the deflationary forces associated with inflation, but it's not just on the disruptive innovation side. Are companies causing these falling prices that explode demand? That's good deflation. There's another thing going on. It's called creative destruction. And companies who have not been keeping up with innovation and have been leveraging up to buy back shares and satisfy short-term oriented shareholders, they are going to have to service their debt by cutting prices. So I think not only do we have good deflation and bad deflation at work here, but now we're seeing the beginning of cyclical deflation. And I think we're in a risk-off period. I know we got hit today. A lot of growth strategies got hit. There was a shift towards defensives. And I think there's a lot of confusion. But if growth is going to be scarce because inflation is going to come down, our kind of strategies, which generate revenue growth rates in the 25% plus range, are going to shine longer term. You know, our top names, as usual, Tesla's at the head of the pack. Roku is a very important name to us. Square, Zoom, Shopify, Teladoc. These many of them are described as stay-at-home stocks. And why, you know, we're going back to work. Why are you paying attention to them? What we believe is the world coronavirus crisis changed the world dramatically and permanently. And when consumers and businesses find faster, cheaper, better, more productive, more creative, they're not going back to the old world. So many of these stocks have been cut in half and then some because there have been algorithms saying they're stay-at-home stocks, sell them. We think that's a mistake. 저는 경제 전문가는 아니지만 개인적으로 지금 나타나고 있는 이 인플레이션은 일시적인 거라고 믿고 있어요. CPI는 과거잖아요. 6월 달의 수치이고 거기다 전년 대비잖아요. 코로나로 인해 경기 침체가 가장 심하게 됐던 때의 대비인데 캐쉬우드가 이야기한 것처럼 커머디티 프라이스, 목재, 그리고 구리 가격은 이미 떨어졌고 중고 자동차 가격도 떨어지기 시작을 했어요. 그리고 지금 임금이 올라간 것도 아직까지 받고 있는 이 실업수당 때문에 인력 쇼티지가 발생해서 그런 거라고 생각을 하고 있고요. 조사에 따르면 180만 명의 미국인이 실업수당이 충분해서 일을 안 했다고 그래요. 자, 미국 사람들이 오죽 일을 안 하면 맥도날드에서는 인터뷰만 보면 50불을 주겠습니까? 저희 회사도 웨어하우스 직원들 뽑는데 3개월 이상 일하면 2,000불 보너스를 주는 프로그램을 만들었는데 그래도 사람들이 일을 하지 않아요. 이 실업수당 때문에. 오일 같은 경우에는 오펙 때문에 많이 올랐었는데 이제 그것도 한 달락 정리가 되고 있는 것처럼 보이고요. 컨슈머 굿들은 아직 가격이 그렇게 오르지 않은 것 같아 보입니다. 그래서 저는 지금 나타나고 있는 이 CPI 5.2%는 일시적이라고 생각을 하고요. 너무 과한 이 하이퍼 인플레이션의 가능성은 낮지 않을까 생각을 합니다. 물론 저는 매크로 상관없이 우상향할 수밖에 없는 자산 또는 종목에다가만 투자하고 있다고 믿기 때문에 마음이 편합니다. 여러분도 마음이 편한 투자 하시길 바라고요. 오늘도 긴 영상 봐주셔서 감사하고요. 좋은 하루 되시길 바랍니다.